body, I love my health. Nag-exercise, ha? Makahatag o sakit. What else? Stress. Kinsa na stress na din? Na-stress asawa sa bana. Yes or yes? Ikraskuhi pa ang na-stress kita, no? There's silent killer yun sa atong lawas. Nagdaghan kayo na ka. Sakit, no? Stress, mental stress, emotional stress, physical stress, sabot na yun ang financial stress. Daghan makarelate sa financial stress? Okay, daghan. Next, environmental pollution. Ang hangin nga kinihanggap, dili na gid siya limpyo. Tinawan? Isa naa ka sa probinsya, daghan kay mga poultry, daghan kay mga pikirin dito, 24/7 ta nagsigang ka po. Hangin mo na hinungdan sa mga sakit and a lot more. Okay, yes or yes? Now, did you know? Did you know? Philippines health facts na kamatuuran sa Philippines. Okay. 9 people are diagnosed with cancer every hour. Tinoon ba? Grabe kayo ng cancer. Lung cancer is the highest cause of death in men. No? Kalagmitan dyan na lalaki nagka-cancer sa baga. No? Ano nga? Because smoking. No? In the Philippines, highest ang rate of breast cancer in Asia. Nagkahan kayo nila sa katana. Grabe yun. Grabe ka-alarming ang breast cancer. Alarming ba? Very. 9.7% of PH adult population has diabetes. Pero panahon na guys, ang diabetes, even 9 years old nagka-diabetes na. Grabe, alarming ba? Pero ang mama, 75 years old, used to be in and out of hospital, para buyang lang, ang atrang products, no? Maway nakahatag niyang lugway, na 40,000. Palakpakan! No, excited kayo po. 25.7% of Philippine adults have high blood pressure. Daghan kayo ng high blood, 21 years old, pero na-stroke, no? 18 years old, kinatake na. Alarming ba? Yes. Grabe, no? Ano siya kamatuoran? Next. Now, ang nakalingkod guys, ito siya, problema man to, challenges niya, yan ba, no? Sa kadaghanan in general, ang nakalingkod kay pakpakan na to because lifestyle has the solution. Pakpakan na to lifestyle, everyone. The business and product solution for today, lifestyle is yes. Yes. Now, we're so proud kay our company, our commitment to quality. Every lifestyle product is scientifically formulated to meet our health requirements and carefully tested to ensure safe